Go ahead and get started. We thank everybody for joining us today. We are really excited about this webinar because it is truly a partnership. Haiti Health Network is happy to just kind of be the intermediary and connector. We're very thankful for Dr. Jenny Henkind and the Haiti Education Network for connecting us with Dr. Shieva Ghofrany, who will share with us today about women and bleeding, what is normal and what is not. We have Meg Orazio with us from Hope for Haiti, who's been very instrumental in helping us get this set up. Dr. Daniel Octavius is with us to do some medical translating of everything Dr. Ghofrany shares. And Marie Claire is here to help with translation as well, translating mainly for me. So Marie Claire. Bonjour à tout le monde, nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Merci aux panélistes, aux docteurs qui nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, notre lecture est basée sur la femme et le saignement vaginal. Nous avons Dr. Daniel qui va traduire pour nous et nous sommes ici avec d'autres organisations en partenariat avec Haiti Health Network. All right, real quick before I turn it over to them, I just want to make sure everyone's aware of the Relink Global Health Database that you can use to search for healthcare resources in Haiti. Et j'aimerais aussi partager la base de données Relink Global Health qui nous donne des informations sur les établissements de santé à travers Haïti. And we have a Haiti Health Network site to help keep everybody connected and share events. Et nous avons le site de Haiti Health Network qui nous connecte et aussi qui partage des informations sur les différentes activités de Haiti Health Network. And we also host bi-monthly meetings or bi-weekly, however you look at it, meetings every other Monday night, and encourage everyone to join us on those as well. Et nous avons aussi une réunion tous les 2 lundis sur des informations générales de la santé à travers Haïti et aussi du coronavirus. And then I just wanted to show the schedule of some upcoming webinars we have starting in 2021. Et j'aimerais aussi partager le calendrier des différentes activités et surtout de webinaires et séminaires pour l'année 2021. And last but definitely not least, I wanted to thank Dr. Jenny, Dr. Shieva, and Nova Hope for Haiti and Hope for Haiti for helping set this up and making sure it happens today. So thank you very much. Et en dernier lieu, j'aimerais remercier Dr. Jenny, Dr. Shieva et les autres Nova Hope for Haiti qui ont organisé cette activité. Okay, and without further ado, I want to turn it over to Dr. Jenny Henkind, who will introduce our speaker today. Et maintenant, Good morning, everybody. I would like to remind everybody to mute their screens if you're not a speaker. And welcome you to this lecture. Dr. Ghofrany has been practicing OBGYN for 21 years in Stamford, Connecticut, and we're very pleased and honored to have her talk to you today. Et Dr. Daniel, si vous voulez, vous pouvez continuer avec la traduction. D'accord, merci. Alors, Dr. Jenny, lui salue nous et que lui voulait introduire pour nous Dr. Shieva Ghofrany, qui est un gynécologue qui gagne un peu de temps d'expérience et que c'est lui-même qui a bien l'occasion pour lui présenter nous et formation aujourd'hui. Okay, next slide, Barb. Okay, Barbara, I'm gonna send you the one that has translation in it, but Shieva can get started. Okay, thank you.
Hello everybody, bonjour. Je peux parler un peu de français, mais pas très bien parce que je suis seulement étudiant en lycée. Alors, je parle en anglais et Daniel, he's going to translate for me. Thank you so much to have me. And we're going to talk about irregular bleeding because we know that irregular bleeding can affect women of all ages. So we're going to start from the period and go through a little bit of even what happens when you are older with irregular bleeding and how you can work women up for it and what you can do to understand if they are safe or in an emergency situation. Did you find it? Yeah, I just sent it, so you can keep going. Okay. We all know this. So you need to let Daniel translate now. Yep. Okay. Daniel, do you want to translate what I said? And we're going to switch to the slides where it's in French and in English. Can Daniel hear me? Looks like we lost Daniel. Let's just give him a minute to reconnect. Okay. I'll text our team to see what's up. Okay. Et en attendant, n'attend Dr. Daniel retourner, ça, Dr. Ghofrany te dit, nous allons commencer avec présentation pour nous présenter règles là comment lié et ensuite nous allons entrer dans information qui est particulière. I am getting the other slides up, so give me just a second. Thanks, Barb. Here we go. Daniel's reconnecting. Yeah, I'm sorry, I lost the contact. Hi. Welcome back, Daniel. Perfect timing because now we've got English and French. Wow. Yay. Now we're cooking with gas. All right. All right. All right. So Daniel, can you hear us? Yes, I can hear you now. All right, Okay. perfect. Go for it, babe. Daniel, I don't know if you just want to, once again, just tell them that we're going to be talking about irregular bleeding in women from all ages, starting at their period through postmenopausal bleeding. Ok, Kounia, nous allons parler de saignement normal pour femmes à tout âge. Okay, so we're going to define the period. So periods typically start at age 11 or 12, and they end at 51, which is what we call menopause. Most women will have a cycle that's about 21 to 35 days long. And it's important that we tell them that the first day of their period is what we call their last menstrual period. Women get confused about that. So I'm going to repeat that a few times. Oh, it's stopped there. Go ahead, Daniel. Ok, maintenant, normalement, règles en général, ils commencent vers 11 à 12 ans et que ils terminent en général vers 51 ans. En général, cycle menstruel peut durer entre 21 à 35 jours en longueur. Et en général, le saignement lui-même peut durer de 3 à 7 jours. L'important pour nous faire, mesdames, nous connaît que, en général, c'est le premier jour dans la période là qui est important, il faut toujours souligner ça. Dans le langage médecine, nous relèvons ça DDR ou bien date de dernière règle. Okay, most periods will last 3 to 7 days, but many women think they bleed a lot more than they bleed. So if you ask women how much they're bleeding, they think it's the amount of a can of soda. In reality, it's really more like a very small glass, a little tiny glass that they would bleed every month during that 3 to 7 days. Go ahead, Daniel. Nous sommes dit là, règles en général, ils durent de 3 à 7 jours. Saignement, au cours de règles, ils durent de 3 à 7 jours. Mais il faut nous connaître en général, mesdames, ils ont toujours pensé que vous avez un pile sang au cours de règles. Donc, ils ont toujours pensé que vous saignez en quantité qui est égale à qui on bouteille cola. Pourtant, en général, la réalité, c'est que vous saignez tant que vous petit verre
un petit verre liqueur. Donc, pour le dire, un petit verre qu'on fait shot alcool, un petit verre bibiti ou fait shot alcool, c'est quantité ça en général qui est assez, pourtant toujours parce que c'est en pile. Donc, il faut nous faire éducation avec sur ça. Okay. What's really important is that we understand that people can ovulate. We always have our first ovulation before we have our first period. So I want everyone to understand and to explain to the young girls that they actually can get pregnant before they've had their period. Because again, they ovulate one time before that first period. Ok, une autre information importante pour nous partager là, c'est que nous supposons faire, mesdames, connaître, si jeunes mesdames, connaître que, surtout ça que beaucoup gagnent déjà, que normalement, une fille li ovulée avant règle. Ça veut dire que ça veut dire que fille a tomber enceinte même avant première règle que nous les ménages là. Right. Next slide. Thanks. Okay. We're going to talk about what a normal menstrual cycle is. And again, I'll keep repeating that the first day of our period is what we call day 1. So the very first day of bleeding. Women sometimes get confused and will tell us the last day of bleeding. So I want to keep reminding everyone that the first day of bleeding is what we all define as day 1 throughout the world so that we all know what we're talking about. Daniel, can you tell us? Ok, maintenant nous allons étudier le cycle menstruel en lui-même. Il y a une information qui est très importante, en pile fois, nous faisons là-dedans, mesdames, nous faisons là-dedans. Donc, il est important pour nous insister sur ça. Pour nous insister, là, nous parlons de règles. Premier jour règle là, c'est premier jour sément. En général, par exemple, les demandes, mesdames, qui l'ont été règle la dernière fois, ils ont nos dernier jour sément. Par exemple, si sément, si il y a 3 jours sément, il y a un troisième jour, il y a un jour, les règles à finir. Non, l'important pour nous mentionner pour eux, c'est le premier jour de sément. Le premier jour, sément, c'est lui-même qui commence le cycle là. Okay, so our cycle is divided into 2 phases. So we have the first half of the cycle where the ovaries stimulate with the hormones to make the uterine lining get thicker. And then we have the second half after ovulation where the lining sheds itself out. So basically, what we want to happen is the egg comes about. Once the egg comes out in the middle of the cycle, if the woman does not become pregnant, then her lining that has thickened up should shed itself out. And that's our period. If she becomes pregnant, then the lining knows to stay inside so that the embryo, the egg and the sperm together can implant. It's very important for women to understand that because the only reason we need to have a period is if that egg doesn't become an embryo, if it doesn't meet the sperm, then it needs to shed itself out. Daniel, do you want to read that part? Yeah. C'est très important et pour nous connaître que le cycle menstruel là et en lui-même il y a 2 phases. Il y a une phase que nous appelons phase folliculaire qui en général de premier jour, en général nous dit de premier jour à 14e jour. Maintenant pendant la phase ça, il y a une prolifération de muqueuse utérine qui fait. Disons comme si muqueuse utérine, les cellules viennent multiplier et puis couche la vigne épaissie. Maintenant, deuxième phase là, c'est une phase phase lutéale. Maintenant, dans la phase ça, gagner une sécrétion qui fait et puis qui comme si qui pourtant ovulation, disons pour fécondation en fait. Les fécondations en fait, à partir de fécondation qui fait là, implantation à fait au niveau de muqueuse là. Maintenant, si au cours de l'ovulation FIA, il n'est pas rentré en rapport sexuel, épaississement ça qui est fait au niveau de muqueuse là, il est supposé aller, il est supposé sortir de c'est ça qui fait FIA gagner règle en général qui pour éliminer tout ça qui est épaissi. Next slide, please, Barb. Okay, this is just another example. This is the picture of how our ovaries
will stimulate the uterine lining. So the ovaries in the first half of the cycle, we call the follicular phase, and that matches the uterine lining where we call it the proliferative phase. So when the egg is starting to get mature, the follicle, which is the little bubble where the egg grows, is starting to grow, and the uterine lining is thickening up. Then in the second half of the cycle, the luteal phase is after the egg pops out. I'm sorry, Dr. Shieva. Can you go a little slowly? I mean, Slower? take it part by part. So sometimes I forget what you said before. If you so talk. Yep. Okay, so we'll divide it into two parts, the ovarian phase and the uterine phase. Ok. You want to say that first, Daniel? On dit que cycle a deux phases. Il y a une phase ovarien et puis une phase utérine. Right. So in the ovaries, the follicular phase is when the egg is starting to get mature, and the follicle is the little bubble of fluid that the egg grows inside. Maintenant, dans la phase que nous avons la première phase là, qui c'est phase folliculaire là, ça gagne nous gagne œuf ou bien ovule là qui a grandi dans un sac qui rempli de liquide que nous avons follicule. So during the follicular phase, the hormones stimulate the ovary, and then the ovary, as the egg is getting larger and more mature, thickens up the lining. Pendant la phase folliculaire là, hormones yo stimulé ovaire là, yo stimulé follicule là, et que follicule là lui-même l'a grandi de temps en temps, l'a atteint maturité li en dans ovaire là. And then once the ovulation happens, the egg pops out of the follicle, and then the secretory phase of the uterine lining happens, where the lining sheds itself out if the person does not become pregnant. Maintenant, au cours de l'ovulation, et follicule la sortie dehors, maintenant, nous commençons avec phase lutéale, qui est une phase sécrétoire. Maintenant, si la femme n'a pas tombé enceinte, et disons, nous allons gagner règle qui produit côté, nous allons gagner muqueuse là, même qui desquamé, qui sorti dehors, qui va produire règle. Okay, next slide, Barb. Okay, this part is important and we have to do some math. Daniel. Partie ça très important, nous allons faire mathématiques là-dedans. Women often think that they always ovulate in the middle of the cycle on day 14, but I'm going to explain why that's not always true. Mesdames, yo toujours pensé que yo ovulé dans mi-temps cycle là, qui c'est aux alentours de 14e jour, mais je vais expliquer nous en général que ça n'est pas toujours vrai. Les comptes vrais des fois, mais pas toujours vrai. Okay. So when we talk about the cycle, we mean the first day of one period until the first day of the next period. That's how many days our cycle is long. Maintenant, là pour nous connaître, là on a parlé de cycle menstruel, là pour nous compter combien de jours que cycle menstruel là gagne là donne pour une fille que nous considérons, nous supposons commencer depuis le premier jour seulement dans une règle jusqu'à premier jour dans l'autre règle là. Disons premier jour dans l'autre règle là, c'est lui-même qui fait premier règle là. Donc premier jour, il y a à la fois compter pour dernier jour. Il y a une règle et à la fois premier jour l'autre règle. Donc quand c'est le jour qui n'a espace ça de premier jour où tu as une règle à premier jour où tu as une autre règle, c'est quand c'était le jour ça qui comptait pour combien de jours que c'est a duré. Okay, and we always ovulate
14 days before the first day of our period. And that's true for all women. That second part of the cycle is always 14 days long. Maintenant, il y a un bagage qui est important pour nous kembe dans tête nous. Il y a une partie dans ce cycle qui n'a pas changé en quantité de jours. Il a toujours duré 14 jours, qui c'est deuxième partie. Ça veut dire partie qui allait de ovulation avec premier jour dans l'autre règle. Partie qui allait de ovulation avec premier jour dans l'autre règle, il a toujours été même genre, il n'a pas jamais changé. Et il a toujours duré 14 jours. But from the first day of the period until ovulation can change each cycle and from woman to woman. So it's not always 14 days after the first day of the period. Maintenant, première partie qui allait de premier jour règle à ovulation, il faut nous comprendre bien, il y a une partie qui allait, deuxième partie elle allait de ovulation jusqu'à premier jour dans l'autre règle, partie ça elle va changer toujours durer 14 jours. Par contre, partie avant, première partie qui allait de premier jour règle jusqu'à ovulation, il varie. Il varie de 6 en 6, ça veut dire qu'une même femme, elle est capable de varier, elle est capable de varier tout de une femme avec l'autre. So that means the way we decide when we've ovulated is that we find out the day of our period and we subtract 14 days. So we can't always predict when we're going to get our ovulation. We can only look back and say it was 14 days ago. Maintenant, ça veut dire qui ça? Là, nous avons règle, nous connaissons exactement 14 jours avant règle, nous t'es ovulé. Ok? Si nous avons la jeudi, nous comptons à reculons, nous comptons en arrière, nous connaissons 14 jours avant jour ça nous t'es ovulé. Mais nous pas qu'à dire là nous avons règle là, combien de jours nous prenons pour nous ovuler après. Parce que nombre de jours ça, li varie. So that means when women always think they ovulate on day 14, that is only if they have a 28-day cycle. Ça veut dire que les filles pensent que les ovules dans le 14e jour après le premier jour régulier, ça seulement possible si il y a un cycle qui dure 28 jours. Si le cycle a duré 28 jours, donc fille l'a ovulé vraiment dans le 14e jour. Mais l'important, comme nous disons déjà, pour nous connaître que il n'a pas toujours duré 28 jours pour chaque fille. Donc, il n'y a pas qu'à arrêter pour le prévoir, la ovulée. Lui seulement, le premier jour, il a dit que, mais qu'il a été ovulé. Ça veut dire 14 jours avant d'être ovulé. Okay, and this is important for two reasons. Because if they're trying to get pregnant, we want them to have sex every other day between day 10 and day 20. Ok, ça c'est vraiment important pour connaître ça. Par exemple, si fille a besoin de tomber enceinte, il y a un problème pour tomber enceinte, il a besoin de tomber enceinte. Donc, maintenant, qui intervalle pour lui des rapports? Il suppose qu'il y a des rapports chaque 2 jours entre 10e jour cycle là à 20e jour cycle là. Entre 10e jour cycle là à 20e jour cycle là, fille ça supposé qu'il y a des rapports et chaque 2 jours. Disons, il y a un rapport aujourd'hui, il y a un demain, il y a un rapport demain. Ça veut dire que ton jour pour il y a un rapport, c'est ça qui va m'aider à tomber enceinte. The second reason is if you are trying not to get pregnant, you need to make sure that you are aware that you can ovulate on different days and not only on day 14. Maintenant, l'autre raison que ça est important, maintenant qu'on y a 6 moun nan li même ça l'a fait, c'est, disons, c'est, li pas vle tomber enceinte, donc moun ça, lui-même, il faut connaître que li pas toujours ovulé dans le 14e jour. Ça veut dire que quand ovulé dans l'autre jour avant, donc il pas toujours dit que il suivait la partie du 14e jour à partir du premier jour. Donc il pas qu'à veiller et il pas qu'à éviter la grossesse là de façon ça. Okay, next slide, Barb.
Thanks. Okay, I think we should skip this slide though. This is more details of hormones that are not as fun and exciting. Okay. Now we're talking about irregular bleeding, and specifically we're going to talk about amenorrhea, which means no period in Latin. OK. Maintenant, nous allons parler de saignements irréguliers. OK. Et aussi, nous allons parler de ça nous appelle aménorrhée, qui c'est absence de règles. Primary amenorrhea is when a young girl has never had her first period. Nous parlons de aménorrhée primaire, c'est là une jeune fille pour que j'aime ouais règle pour la première fois. Il faut que j'aime ouais ménage li dans le langage et pas nous dit que il faut qu'on formule pour qu'on ouais première règle. Si il y a que j'aime te règle, il faut que j'aime ouais une première règle pour la première fois, nous parlons de aménorrhée primaire. So we define it as young girls who have not had any period by age 15. And we want to make sure that they're starting to have some signs of puberty with their breasts and their hair. OK. Maintenant, qui nous définit? Nous dit aménorrhée primaire, nous parlons de aménorrhée primaire, c'est dans le cas d'une jeune fille qui atteint l'âge 15 ans et qui peut avoir un ménage, qui peut avoir une première règle là. Maintenant, nous supposons que, nous présumons que, en général, jeune fille ça, lui commence à faire tété et commence à faire des poils pubiens. One of the reasons could be if the hymen, which is the circle of tissue in the vagina, that should be open. If that circle of tissue is completely closed, then the young girl might have a lot of pain, and the only reason she's missed her period is because it doesn't have a way to come out of the vagina. Maintenant, une raison, c'est ça nous parle les hymen imperforé. Hymen, c'est un petit voile qui en fait, qui voile les orifices vaginal la caifia, mais normalement, il est supposé cribler de petits trous, de petits orifices qui pour laisser passer, sécrétion qui pour laisser passer séments au cours des règles. Maintenant, quand certaines jeunes filles connaissent des fois que lui-même est imperforé, il n'a pas de trou là-dedans du tout, ça veut dire que même si jeune fille a gagné règle, mais c'est sans rester à l'intérieur de vagin, à l'intérieur de l'utérus, donc il va des douleurs pelviennes, il va des douleurs parties. Donc, c'est ça qui va causer ça. The second reason is that people can become pregnant. So this is where it's important to remind young girls that they ovulate before their first period. So unfortunately, even if they've never had their period before, there is a small chance that they get pregnant if they've had sex before their period. OK. Une autre raison qui est vraiment importante quand une jeune fille a tout, c'est que jeune fille ça quand enceinte tout. Pas oublier nous te dit piro que en général fia, disons pas en général, non, normalement fia li ovulé avant que le guéissement, li ovulé avant que le guéissement. Ça veut dire s'il ovulé, s'il te fait sexe avant premier règle, avant ménage li, il est capable de toujours tomber enceinte sans que le coco règle déjà. Donc, nous avons dit, si nous n'avons pas formé, comment il fait enceinte. Pourtant, il formé parce que il ovulé, mais il peut arriver dans la phase pour le saigner. Pas bien de dire deux phases de donc deuxième phase là pour faire pour le saigner pour le guérir. Donc, il est enceinte avant ça. Il est enceinte avant règle parce que il ovulé avant règle. The third reason could be what we call constitutional delay, which just means that some women will get puberty later, and it's often because their family history. If their mother was on the older side, then that could be a reason that the young girl has inherited.
Ok, l'autre bagage qui a arrivé, c'est ça nous relève un retard constitutionnel à la puberté. Donc ça, c'est quelque chose qui a rapport avec l'histoire familiale de la personne. Ça veut dire que ça, si en général, dans la famille, il y a des gens dans la famille qui ont formé ça. Il y a des gens dans la famille qui ont formé juste après 15 ans, 16, 17 ans. Dans le cas ça, si tu as dépassé 15 ans, comme nous avons dit, définition, c'est à partir de 15 ans. Si vous arrivez à dépasser 15 ans, arriver 16, 17 ans, vous pouvez régler. Mais c'est juste pour bagage qui a un rapport avec la famille. Jean nous dit, il prend pied maman, il prend pied grand. Another reason could be their thyroid. So if their thyroid hormone is either too fast or too slow, that can decrease their period and stop it from coming. So a common thing would be if they're too slow, they might have very dry skin, they might be constipated, and they might feel very tired and have weight gain. And that would be a sign of low thyroid. Even without those signs, their thyroid can still be irregular and cause them to stop their period. Ok. Maintenant, une autre raison qui a posé ça, c'est des anomalies de la thyroïde. Par exemple, il y a une hyposécrétion de la thyroïde ou bien une hypothyroïdie capable de poser ça et une hyperthyroïdie capable de poser ça. En général, qui ça dans le cas de hyperthyroïdie, une série de signes qui font comme on a présenté, il est capable de gagner un pot qui sèche, il est capable de gagner constipation, et puis il est capable de gagner des gains de poids, où on a été le grossi, et c'est une hypothyroïdie qui cause ça, ça capable de causer que règle pas venir tout. Mais il faut nous dire, nous tout pas même signe ça, et pourtant on peut toujours présenter une hypothyroïdie. Donc, ces dosages hormonaux qui a mis nous directement sous la voie, c'est pas seulement signe. Oui. And another reason is if someone is very, very skinny, if they're very lean because they haven't been able to get enough nutrition, then their brain understands that it's not a good time to become pregnant. And their brain will stop ovulation and not give them a period. So again, in young girls who don't have enough to eat and are very skinny or have lost a lot of weight, their body stops them from getting their period so that they don't become pregnant. Une autre raison qui a causé aménorrhée, c'est que c'est que, par exemple, dans le cas de problèmes de nutrition, les jeunes filles sont vraiment maigres, ok? Maintenant, le cerveau envoie un signal à Ovela pour dire que, pour dire qu'il n'a pas ovulé, pas gagné parce que il n'est pas prêt pour lui enceinte. Ça veut dire que Paul n'a pas assez de nutrition pour lui porter un petit monde. Donc, cerveau a prévoir ça, l'intervenir dans ça, l'empêcher jeune fille à ovuler de façon à ce que pour pas guérir, de façon à ce que pour pas enceinte. Donc c'est juste parce que les mal nourris qui fait ça. Donc si tu monde vraiment mince ou bien que l'idée gros un problème quelconque, surtout problème nutritionnel, ça veut dire qu'il va manger assez, pas assez manger, il vient maigre, ça va faire régler camper tout. Next slide, please. Now we're going to talk about more irregular bleeding, especially when girls need to understand what a normal period can be. So once, go ahead, Daniel. Ok, maintenant nous allons parler de sémence anormal, ok? Donc l'important que pour nous expliquer ça très bien pour nous faire connaître qui ça qu'on règle normale, qui ça qu'on sémence normal et que les au sémence anormal pour alerter et puis peut-être capable venir consulter l'hôpital. The first couple of periods that a young girl will get, even for the first year or two, might be very irregular as her brain and her body understands how to make their cycle. So it might be very heavy or light, and she might even miss a couple of periods.
Ok, il est important pour nous comprendre que dans la première année après la première règle, la première année après que nous avons fait formé, ou bien deux premières années après que nous avons fait formé, il y a une irrégularité dans la règle. Ça peut arriver que nous sommes enseignés en pile, ça peut arriver que nous, les jeunes filles, enseignent plus léger, ça peut arriver que règle a duré plusieurs jours, ça peut arriver tout que gain moins que jeune fille a fait sans règle, sans pas pour autant que l'enseigne. Ça veut dire qu'il a fait 2 mois là pour régler, il est encore, comme si règle a venu exactement chaque mois. Ça fait ça, c'est col qui a habitué à la règle là. Col peut pas habitué à la règle là, il était un enfant, on a devenu un adolescent, il gagne la puberté, ou bien il nous dit que il formé, col et cerveau et ovaire et utérus, ils ont travaillé ensemble de façon que vous ayez une harmonie pour régler aller chaque mois. Ideally, women get their period once a month, but anything between 25 days to 35 days apart is what we consider normal. Can you repeat that, please? Yes. So we like women to get their period once a month, but we call it normal if it's 25 to 35 days apart. Ok, en général, idéalement, Fiat a supposé gagner régler tous les mois. Mais nous-mêmes, médecins, nous considérons ça normal si Fiat a fait entre 25 à 55 jours que le pas ouais et depuis l'intervalle ça a respecté, donc nous toujours considérer le normal tout. Some women will not get their period every month, and as long as they then get it every 3 months, that is okay for safety. Il y a une série de filles qui ne pas de règles tous les mois vraiment. Mais si fille a bien règle au moins chaque 3 mois, ça veut dire que s'il ne pas passer plus que 3 mois par règle, nous considérons ça comme un qui est normal et que ça n'est pas bien un problème. The reason we want it to come out at least every 3 months is because if it stays inside longer, then it can rarely lead to hyperplasia, which can then lead to cancer or malignancy. Une plus grande raison que nous ne voulons pas que règle à faire passer plus que 3 mois que il n'est pas venu, c'est que il est capable de multiplier à l'intérieur de l'utérus, mais que ça est capable de multiplier, et puis il vient aboutir à sa nouvelle hyperplasie. Ça veut dire que les cellules commencent à multiplier en pile de façon anormale et que ça peut aboutir avec un cancer, une malignité ou bien un cancer. So it's important to remind girls to know what the first day of their last period is, and that a normal cycle is between 25 to 35 days apart, but that they might not bleed every month, and that's okay. Ok, l'important pour l'information importante pour mesdames et messieurs, c'est que les règles commencent le premier jour seulement. Ok, donc là on a parlé de date dernière règle et DDR, il est supposé considérer premier jour dans la dernière fois où tu as règle, c'est premier jour tu sais, c'est juste ça qui est important. L'autre bagage qui est important encore, il n'est pas supposé passer 3 mois pour préparer les règles. Entre 25 à 35 jours, intervalle ça depuis respecter les normales. C'est information qui est surtout important pour nous faire reconnaître. Si on va avoir des règles tous les mois, ce n'est pas nécessairement pathologique, ce n'est pas nécessairement un problème. Okay, next slide, please, Barb. Sorry. Okay. Okay. Now we're going to talk about secondary amenorrhea,
which means a woman who has already had her period and all of a sudden stops. Maintenant, nous allons parler de l'aménorrhée secondaire par opposition à l'aménorrhée primaire. L'aménorrhée secondaire, nous parlons de l'aménorrhée secondaire, c'est là où on fait qu'on a une règle déjà et puis soudainement, il n'y a pas de règle. Là, nous parlons de l'aménorrhée secondaire par opposition à l'aménorrhée primaire, qui c'est une jeune fille qui peut jamais avoir règle déjà, l'arrivée dans 15 ans ou bien plus, c'est pour régler. Nous parlons de l'aménorrhée primaire. 3 of the reasons are the same as for primary amenorrhea. So if a woman is very, very skinny, or if she has gotten pregnant, or if she has thyroid abnormalities, those are the same as we already talked about. Ok, nous avons raison que nous avons parlé déjà pour aménorrhée primaire, qui c'est par exemple, les filles ont un problème thyroïde, les vraiment maigre, ok, donc ça est capable de causer, j'en ai dit, et aménorrhée primaire. Another reason is polycystic ovary syndrome. We call it PCOS. Ok, il y a une autre raison qui va causer aménorrhée secondaire, c'est ça nous parle et ça nous relève PCOS qui c'est ovaire micropolycystique. So it's a complicated hormone situation. So the easiest way to describe it is that the estrogen levels are actually high. So it's the opposite of the women who are very skinny, where their estrogen levels are low. Et c'est une situation et une affection hormonale qui est un peu compliquée. Une façon simple que nous sommes capables de décrire, c'est une femme qui gagne un niveau de estrogène qui est vraiment haut par opposition avec une fille qui a gagné. En général, ça va le faire si ça a un poids qui est élevé. Il va avoir un poids qui est élevé par opposition avec l'aménorrhée primaire, on a parlé à côté que fille a gagné un taux d'estrogène qui est plutôt bas lui-même. These women will often be heavier, and they sometimes will have pimples, and they sometimes will have hair on their chin. Ok. En général, fille qui gagne ovaire et micropolycystique, yo kon gen tendance pour yo gagner un poids élevé, comme yo surpoids, comme nous sommes dit ça déjà. Yo kon gen tout, et yo kon gen par exemple bouton dans figure yo, et yo kon gen tendance tout pour yo gagner une pilosité dans figure yo. Ça pour yo gagner quelques babes par exemple. If you give them progesterone hormone for 1 week, they will actually have a heavy period. And sometimes that is a way to test if their estrogen is normal or not. So if you give them progesterone, you said? Yes. Mesdames, ça yo, si vous baillez par exemple ou baillez progestérone pendant une semaine, comme ça, ou après que en général, vous venez en pile saignement. C'est une façon que nous sommes capables de distinguer. Another reason is when the prolactin hormone is too high, and that is the hormone that makes breast milk. And so it can be stimulated by a small tumor in the brain. Maintenant, il y a une autre raison qui est une hypersécrétion de prolactine. Prolactine, c'est un hormone qui est responsable de la production lactée, production de lait en général quand les femmes est enceinte, femme allaitante. Maintenant, si il y a un tumeur qui produit prolactine au niveau du cerveau, il est capable de causer tout une aménorrhée secondaire. Another reason is if the woman goes through menopause early. So anyone younger than about 45 should not be going through menopause, but some women can stop their period because they've run out of their eggs working
as early as 20 or 25 even. Ok. En général, il y a une autre raison car ça c'est ça déclaré une ménopause précoce. En général, si il y a avant 49 ans, il n'y a pas supposé gagner des signes de la ménopause. Maintenant, si FIA perd un pile dans follicule et puis il vient par un follicule encore à un âge qui est assez jeune, il est capable de faire ça nous une ménopause et précoce qui est capable de balayer ou améliorer secondaire aussi. Another reason is if they have scarring inside their uterine lining so that their uterine lining does not actually thicken up with ovulation. You want to say that, Daniel? Yeah, il y a une autre raison qui est capable de faire ça tout, si mon a ça nous relève un utérus cicatriciel, côté que mon a des cicatrices au niveau de muqueuse utérine, qui fait que même s'il y a une imprégnation de progestérone, et disons d'œstrogène, les muqueuses utérines n'ont pas qu'à multiplier vraiment. Il n'y a pas qu'à venir épais vraiment pour ta produire là. Donc, si il y a une cicatrice dans l'utérus, ça a causé tout le amélioré secondaire. Two different reasons could either be PID, which is where they have the infection in their uterine lining, or Asherman's, where they have scar tissue from having surgery inside the lining of the uterus. Maintenant, qui ça capable faire mon des cicatrices au niveau de à l'intérieur de l'utérus? Premièrement, c'est ça nous les PID. Et PID, c'est pelvic inflammatory disease, ça veut dire que c'est des infections que mon est capable de développer à l'intérieur de l'utérus. OK? Maintenant, il y a une autre raison, c'est ça nous les syndrome d'Asherman's, qui c'est des cicatrices que mon a gagné dans l'utérus à partir des chirurgies répétées, par exemple. Okay, next slide. Okay, so heavy bleeding. We say the word menorrhagia means heavy bleeding, and metrorrhagia means bleeding in between the period. Maintenant, il y a deux mots importants là pour nous comprendre et pour nous apprendre. Nous parlons de séments abondants, nous relèvons ça et ménorrhagie. Là, nous parlons de ménorrhagie, c'est un sément qui est vraiment important. Disons que nous avons en pile sang ou bien il faut en pile jour que l'abcès. Par contre, nous parlons de métrorragie, c'est là où nous avons des séments entre les périodes. Là, entre les périodes, ça veut dire que pendant le pas de règle, l'abcès, là, nous parlons de métrorragie. Si c'est règle, règle là, en pile sang, règle là dure en pile jour, on dit normal, là, c'est 3 à 7 jours. S'il commence à arriver dans 8 jours, 9 jours, là, c'est règle normale, là, nous parlons de ménorrhagie. Si c'est pas de règle, maintenant, l'abcès quand même, nous parlons de métrorragie. And it's really important to explain to women that they don't need to have their period if they are on the birth control pill or if they have the progesterone IUD. L'important pour nous former, mesdames, ça très important, surtout pour tout le monde, médecin, infirmière, et là, on a fait planning familial, surtout. L'important pour nous faire, mesdames, on connaît que les médicaments pour ne pas enceinte, les planning, qui c'est des piqûres que tu apprends, ou bien qui c'est un implant que tu prends, un implant de progestérone que tu prends. En général, il est capable de faire pas de règles, il est capable de faire passer, mais ça n'a pas un problème lié.
because many women will worry that if they don't have their period, that the lining will thicken too much. But they need to understand that with the pill or with the progesterone IUD, their lining stays very thin. And we have to keep repeating that so they understand that it is safe. Ok, c'est vraiment important parce que ça, qui s'allie, mesdames, ils ont toujours pensé que plus que après un médicament ou bien vous mettez un blanc, il n'y a pas de règle là. Maintenant, et règle là apprêtée en dedans, et puis la vie épaissie muqueuse là, parce que nous connaissons muqueuse là, pas de épaissie trop. Si l'épaissie trop, ça va mener à un cancer. Mais avec progestérone que prend, laissez progestérone prend, pour progestérone li pas faire muqueuse là épaissie, muqueuse là prêter au niveau normal, même si après que vous mettez un blanc, que c'est médicament on prend sous forme de piqûre par exemple, li pas poser aucun problème, li pas un risque de cancer par exemple. L'important pour nous répéter ça pour mesdames parce que c'est une raison mesdames qu'on dit que vous pas prendre lit et que vous avez des faits de donc l'important là dans la formation pour le planning familial pour expliquer ça très bien que il n'y a pas un risque de cancer que muqueuse là il n'y pas augmenter de volume pendant la progestérone. And it's important that women understand that we are only worried about them bleeding so heavily that it's dangerous if they are soaking through a pad every 30 minutes. Yon l'autre bagage qui est important encore, en plus fois mesdames, depuis ouais que y a saigné, bah ça a toujours inquiété parce que vous pensez au bail trop sang, vous dit vous fait moins agir. L'important pour nous faire connaître que nous-mêmes médecins, nous-mêmes infirmières, nous-mêmes professionnels médicaux, nous considérons que les filles à règles ou bien les que l'abcès par voie vaginale, pour nous dire sans ça, les pathologies qui sont capables de poser problème, c'est que chaque 30 minutes, fille a mouillé un contexte assez pour le changer. S'il change le contexte chaque 30 minutes, ça veut dire chaque 30 minutes, il met un contexte, et puis le contexte est en plein, il commence à s'alérer, l'obligé de changer avant 30 minutes, ou bien à partir de 30 minutes, là, nous considérons que vraiment, il y a une raison pour nous alarmer. Sinon, ce n'est pas une raison pour alarmer, parce que quand on te dit et avant, qu'en plus fois, il y a toujours l'impression que c'est plus que c'est normal. Next slide. Okay, so what can cause the heavy bleeding? We always have to make sure that the person is not pregnant, because women always think when they're bleeding that it's just a period, and they need to know that they can bleed in the early part of pregnancy. Maintenant, dans le cas de ces membres, dans le cas que FIA est en pile, une chose importante pour nous éliminer, c'est la grossesse. Pour qui ça? Depuis FIA toujours pensé ces règles liées. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Dans le commencement de grossesse là, FIA a une tendance pour le sein malgré l'enceinte. Donc, n'importe fille qui vient devant nous que la sein, une manière pour nous faire c'est un test de grossesse pour éliminer la grossesse. They can also have hormone changes like from the thyroid or from polycystic ovary syndrome that we can sometimes see on blood tests. Et vous êtes capable de gagner tout et des anomalies thyroïdiennes, comme nous t'ai expliqué déjà. Vous êtes capable de gagner tout ça, nous gagnons ovaire, micropolycystique, et en général, ça qui est capable de faire nous et faire diagnostic là, c'est des tests sanguins, des tests hormonaux sanguins qui permettent nous qui taux de hormones qui But they can also have hormone changes that we can't measure on blood tests that just result from a lot of stress or weight loss or weight gain. Il y a des anomalies hormonales aussi que nous ne pouvons pas vraiment mesurer à partir des tests sanguins, mais qui duent en général à des périodes de stress, par exemple. They can also have something in the uterus called fibroids, which are growths of the muscle of the uterus.
Il y a ça nous parle ça nous les fibromes qui c'est une sorte de hypercroissance de couche musculaire au niveau de l'utérus là. Or they can have polyps, which are growths of the inside lining of the uterus. Il y a l'autre cause encore des polypes qui c'est une hypercroissance de muqueuse là lui-même, muqueuse utérine de préférence. Sometimes they have disorders of their blood where their blood does not allow them to stop bleeding because they don't clot enough. Parfois, il y a des problèmes sanguins ou bien des problèmes de coagulation qui fait au sein et beaucoup plus. Donc, il y a des difficultés au niveau de coagulation, des facteurs de coagulation qui ont manqué et qui fait que le sein un petit peu plus. And unfortunately, two common causes are both different kinds of cancer. So either of the uterus and inside the lining, or of the cervix, the opening. Et malheureusement aussi, il y a deux autres causes qui c'est par exemple le cancer de l'utérus lui-même et également le cancer du col qui est l'ouverture de l'utérus. Okay, next slide, please, Barb. Sometimes women will bleed only after they've had sex, and that will typically be not as heavy bleeding. Maintenant, ça arrive que nous gagnons des femmes qui gagnent des saignements seulement au cours des rapports sexuels. Ça nous relève des saignements postcoïtales, donc qui pas un saignement qui est vraiment abondant. Et en général, nous avons une infection pour causer ça. The most common reason would be an infection in the vagina, like yeast or bacteria or chlamydia or trichomonas. Et je nous dis, une grande cause, c'est les infections. Nous avons les infections fongiques, par exemple, Candida albicans par exemple, nous avons vaginose bactérienne, nous avons chlamydia ou bien gonorrhée et trichomonas vaginalis. Donc ça c'est des causes fréquentes d'infection vaginale et au même temps, ils vont causer des saignements au cours des rapports sexuels. So it's always important to ask if they have any vaginal discharge or liquid coming out, because that can help us tell about infection. But that is not always present. Ok, maintenant, il est important aussi pour nous demander si on pas gagné, par exemple, des sécrétions vaginales, des pertes vaginales, qui sont capables des signes, des témoins de l'infection vaginale là, mais signes ça pas toujours présents. Sometimes pregnancy can lead to bleeding after sex because the cervix is very filled with blood supply, and the irritation of the cervix can cause it. And it's close to the fifth word that we wrote there called cervical ectropion. Ok. Et au cours de la grossesse aussi, qu'on gagne des saignements au cours des rapports sexuels. Donc, pour former cette là, qu'on saigne tout, la fait bagaille. Maintenant, ça qui compte faire ça, c'est parce que col là, au cours de grossesse là, comme si il vraiment sorti à cause de l'utérus qui a grossi et tout. Il est un petit peu modifié tout, même maintenant, et comme si frappe, comme si s'il prend frappe, ça veut dire que pénétration de la frappe et que comme si il vient irriter quoi là, il fait quoi là, c'est et dans le cas ça tout, nous allons parler de ectropion. Sometimes they will have a polyp coming out of their cervix, so it will look like a little piece of tissue that's coming out, and that can be very filled with blood supply and bleed when something touches it. Ok, maintenant, il y a une cause encore, c'est ça nous parle de polypes, des polypes cervicales, polypes au niveau du col,
Donc, c'est une sorte d'excroissance, une sorte de prolifération de cellules qui fait au niveau de col là. En général, prolifération cellulaire, ça lui-même, il est vraiment vascularisé. Donc, n'importe contact, n'importe frappe que col là il est capable de faire que il saigne. And then the last two are sometimes cancer of the cervix, or if a woman is going through menopause or breastfeeding, her vagina can be very dry. Et il y a une autre cause encore qui nous a des cancers au niveau du col et également les femmes qui approchent de la ménopause ou les femmes ménopausées, ça peut gagner vagin qui vient vraiment sec, les ménopausées, ça peut causer saignement aussi. Okay, so we have a few more slides. I'm going to try to go quicker. All right, so menopause is defined as 1 year with no period. En général, ménopause que j'aime définir, c'est une année sans période, une année sans règle. Si nous faisons une année sans règle, nous commençons à parler de ménopause. Up to 10 years before that, you can have perimenopause, which just means your hormones will fluctuate. Ça peut arriver même 10 années avant la ménopause que nous gagnons des fluctuations hormonales et puis nous gagnons des fluctuations au cours de règles. C'est là ça nous parle de périménopause. Anything can happen during perimenopause. You can have heavy bleeding or lighter bleeding, but it's important to make sure that the woman is not pregnant and doesn't have any problems in her uterus like fibroids or polyps or cancer. Maintenant, au cours de périménopause, il est important pour nous connaître que dans la périménopause, nous avons plusieurs bagages. Quand il y a autant de règles vont venir avant l'heure, règles vont venir en quantité importante, les vont venir en quantité légère. Mais l'important tout pour nous connaître que, par exemple, pour nous éliminer les grossesses, parce que dans la périménopause, la fille a toujours enceinte, il faut éliminer le cancer, il faut éliminer polype, et puis il faut éliminer fibrome, par exemple. Il faut toujours garder si femme n'a pas de problème, ça. Pour nous, ce n'est pas ça qu'on gagne, c'est vraiment périménopause vraiment que le gagne. And there's no need to treat it unless the woman wants to be treated for the irregular bleeding, but she needs to remember that she can still get pregnant even during perimenopause. Périménopause là, je nous dis, au cours de 10 années, ou bien moins avant la période là, quand il y a des irrégularités, avant la ménopause là, que nous avons les périménopause là, maintenant nous supposons que ce n'est pas un malade, nous supposons traiter. Ça veut dire que nous ne supposons prendre un médicament pour ça. À moins que ces filles qui veulent, ils juste préparent, mais j'en ai à venir, les demander pour nous le médicament dans le balai, mais ce n'est pas parce qu'ils sont malades pour ça. Maintenant, ce qui est important, il faut toujours changer que pendant la périménopause, la fille a 47 et qu'il faut faire test pour lui. Okay, next slide, Barb. Thank you. Okay, we call it an emergency if she is soaking through pads or tampons every 30 minutes. Nous disons que ça c'est une urgence liée à une hémorragie si fille li mouillé yon tampon, yon cotex toutes les 30 minutes. Especially if we're worried that her pulse is fast or her blood pressure is low or she's having trouble breathing. Et surtout s'il y a des signes accompagnateurs, comme par exemple, tension la chute, il y a douleur thoracique, il ne peut pas respirer bien, il y a une poule qui est rapide, donc ça est supposé alarmer. The first thing to do is use a speculum to look inside at the cervix, because if you see a smooth mass coming out, it's probably a polyp.
But if you see a broad mass across the cervix, then it might be cervical cancer. Un travail important qui pour nous faire, c'est pour nous passer un spéculum et vaginal pour nous garder, pour nous à l'intérieur de orifice cervical là, pour nous si par exemple nous voyons que il y a une masse qui paraît lisse, qui paraît régulier, ça c'est un polype. Mais si nous avons une masse qui est irrégulière, et que ça capable de mettre nous sur la voie pour un cancer du col. If you don't see any of those things, then it means the uterus is bleeding, and these are the 3 medications that are very safe to use. Maintenant, si nous pas ouais ça nous sommes dit là déjà nous connaissons que c'est pas col la capsée, c'est utérus là même, c'est muqueuse de la même capsée et dans cas ça, mais qui médicament capable utiliser. Okay, so misoprostol, which makes the uterus contract. OK, nous capable utiliser le misoprostol que nous connaissons sous nom de cytoteclam et qui est capable de faire l'utérus contracter. TXA makes the blood clot better. Nous avons TSA, transaminique acide là, ça lui fait lui-même, lui permet coagulation sanguine en fait. And the progesterone hormone works on the uterine lining. Et nous avons et progestérone lui-même qui va agir sur muqueuse utérine directement. Okay, next slide, Barb. I think this is almost our last. Okay, if they bleed after menopause, it's very important to make sure that they don't have uterine cancer. Si mesdames ont absent après ménopause, ils finissent faire ménopause, et que absent, il est très très important pour nous garder si on a un cancer au niveau de l'utérus. If you have an ultrasound and the uterine lining is very thin, then you don't need to do a biopsy. But if you don't have an ultrasound, then a uterine biopsy with a skinny little straw called a pipelle is very quick and easy. Maintenant, si nous avons une sonographie, et que avec sonographie, nous avons regardé pour nous voir qui est épaisseur et muqueuse utérine, si n'est pas épaissi, nous n'avons pas besoin de faire biopsie. Maintenant, si nous n'avons pas faire sonographie, il est vraiment important pour nous faire une biopsie et que pour nous capables de faire une analyse pour nous voir que ce n'est pas cancer. Usually the bleeding is just from atrophy where the vagina and the cervix are very dry and they cause bleeding. Et le plus souvent, nous connaissons une raison qui compte faire, mesdames, ça aussi, mesdames qui fait ménopause, c'est atrophie vaginale et atrophie du col qui compte causer des saignements. And again, it's important to do a speculum exam to look for a polyp or to consider cervical cancer or any other cancer that you might see in the vagina. Et encore une fois, il est important pour nous passer un spéculum pour nous voir que si ce n'est pas polype ou bien si ce n'est pas cancer du col ou bien cancer vaginal aussi qui est capable de faire ça. And once again, make sure the woman has not had a period for a whole year, because if she is perimenopausal, she still could be pregnant. Can you repeat this part? Make sure that she hasn't had a period for an entire year, because if she's perimenopausal instead of postmenopausal, then she also could be pregnant. Ok, ça vraiment important. L'important pour nous faire sûr que fils a passé toute une année sans règle. Si elle passe toute une année sans règle, nous avons considéré que l'immunoposé. Si vous passez toute une année sans règle, il y a qui allait qui vient, laisse ça, il dans périménopause. Et dans périménopause là, femme n'a toujours tombé enceinte.
Donc, il est important pour nous connaître que est-ce que le post-ménopause, ça veut dire est-ce que il fait tout une année sans règle déjà pour nous dire oui, ménopausé, ou bien est-ce que c'est règle tomber les la bien, laisse ça faut comme ménopausé, il n'a pas péri-ménopause et laisse ça tomber enceinte. Okay, and our last slide. Dernier slide, nous. Yeah, we're just going to talk quickly about something called the menstrual cup. Nous allons parler rapidement sur un bagage que les coupes menstruelles. So I know that when we have our period, it's sometimes hard to get pads and tampons. Moi, connais les figures parfois comme difficile économiquement surtout pour gagner cotex tampon cotex par exemple pour utiliser. So there's something called a menstrual cup. This is an example. There are a few different types. One will look like a disc and one will actually look like a little glass, but it's soft and it goes into the vagina to collect the blood. Ok, maintenant c'est ça, il y aurait les coupes menstruelles là. Il y a plusieurs formes, il y a qui est un petit verre, il y a qui est un petit disque. En général, c'est un dispositif que FIA est supposé rentrer à l'intérieur de vagin qui est capable de collecter séments, l'utiliser comme un cotex. And one of these can last 10 years, so you don't need to keep buying pads and tampons. So it's cheaper and it's better for the environment because you don't need to throw away the pads and tampons. Ok. Et maintenant, qui avantage des coupes menstruelles la cabaye? Une seule coupe menstruelle capable de durer pour 10 ans. Ok? Donc non seulement les plus économiques, et puis les plus écologiques, tout le plus bon pour l'environnement, parce que l'autre écotex j'étais passé par là, il n'est pas intéressant pour l'environnement. Donc, c'est tout avantage ça, coupe menstruelle là, capable d'offrir. Okay, say two. Merci. Ok, merci un peu. Can I ask a question real quick about the menstrual cups? Yes, Barb, what is it? I was wondering how long does a woman leave it in before they take it out to empty it? Because I know you said it can last for years, but you don't leave it in for years. No, excellent question. You can leave it in up to 12 hours. Okay. And here's what's important, Daniel, so we should describe to everyone. Do you remember when we said women think that we bleed a can's worth, but we actually only bleed a small shot glass worth? Yeah. Et en fait, là, maintenant, il y a une question et il y a une réponse par rapport avec le dispositif que les coupes menstruelles là. Maintenant, nous connaissons que on se dit que nous avons fait jusqu'à 10 ans d'utiliser, mais combien de temps les capable d'être à l'intérieur de vagin FIA maintenant, ça c'est question. Et la réponse qui s'allie, c'est que les cas arrêtés jusqu'à 12 heures de temps à l'intérieur de vagin FIA avant de les retirer. Et l'important tout, pour nous connaître que Jean-Louis Tézidondia, mesdames, toujours pensé que c'est un pile, donc avec coupe menstruelle là, il est capable d'évaluer vraiment la quantité de séments que vous avez. So one cup can stay in for 12 hours all day long and collect all of the blood. Ça veut dire que ça veut dire une seule coupe que vous introduisez à l'intérieur du vagin, il est capable de durer 12 heures de temps et la collecter toute sang à supposé collecter. When you're done at the end of the day, you take it out of the vagina and pour the blood into the toilet or even onto the dirt if you want to. And then you just wash. It does not need to be sterile because our vagina is not sterile. It can even just be wiped with tissue. Maintenant, là que nous finissons de tirer après 12 heures de temps, nous jusqu'à jeter ça dans la toilette ou bien dans une poubelle, quoi que ce soit, et puis nous juste laver. Et il n'est pas important pour nous stériliser. Pas oublier que le vagin lui-même n'est pas un milieu qui est stérile.
Donc, nous jusqu'à laver et même suyer même avec nos bagages qui propres. Donc, il est prêt pour réutiliser encore. We also have some questions in Creole. Dr. Daniel, ou ka gade question qui en créole yo dans le chat là, vous ka traduire s'il vous plaît. M'pa kon sou wè yo. Bon, me regarder yo. OK. Yeah, Daniel, they're in the chat. Yeah, I'm trying to read the question and Si ou pa wè yo m'ka lire yo pou. yeah, you can yes, you can. Il dit bonjour, moi remercier Dr. Ghofrany pour présentation. Moi ta remè connaît si situation stress ou émotionnel pas gen influence sur menstruation. C'est de Robinson Gabriel. Robinson Gabriel, Dr. Gabriel has a question, and the question is, first, he would like to thank Dr. Ghofrany for the presentation, and he would like to know if stress can have an influence on the period. Absolutely. So just emotional or physical stress, but also when stress affects someone's weight, so weight loss and weight gain, they all can have an effect, and we can't measure that with any blood tests. Sûr que c'est oui, et que stress là, il y a un stress psychologique, que il y a un stress physique, et surtout un stress qui est capable d'affecter et poids moun, donc il est capable de faire moun perdre du poids, c'est sûr que les cas affectés là et pas vraiment un test que nous capable de faire, un test sanguin surtout que nous capable de faire pour nous voir ça. And second question, are you ready? I'll just say it in English. Good morning. Thank you very much for this presentation. Since you said that the first day of the period is the first day of the cycle, what would you say about spotting? Sometimes it comes before or after the period. Excellent question. So we call the first day of the first day that you're really bleeding is what we call day 1 for the purposes of the hormones. Okay? Because when you're spotting, it just means that a little bit of the lining is coming out, but it doesn't mean that the hormones are starting to change to stimulate ovulation. So the first day of real bleeding is what we all call day 1. Dr. Daniel, c'est pour oui. Ok, pas de problème. Et normalement, il y a une question ainsi qu'une réponse. Question qui s'allie si premier jour sément, c'est premier jour règle là, qui ça nous capable dire pour ça nous les spotting. Spotting qui s'allie, c'est un sément qui a qu'on gagne pendant les enceintes, dans le commencement de grossesse là. Donc, qui j'ai pour différencier. Maintenant, qui ça comme réponse? Et Dr. Ghofrany dit oui, l'important et pour une question vraiment importante. Mais maintenant, sporting lui-même, il pas règle lui-même parce que FIA pas ovulé vraiment. C'est un petit parti dans couche utérine qui allait, mais il pas vraiment dû avec une ovulation qui fait. Et puis qui pas gagné fécondation et puis qui nous clair. Next question from Florencia. In the case of women who have what do you call that? The hymen is imperforable hymen. When they come with a lot of pain, what can we do to help them out? So great question. If you have an operating room or even some local anesthesia, you can just make an X shape on the hymen to open it up and release the blood.
Ok, maintenant, qui sa question? Il y a une question dit dans le cas de imperforation de l'hymen, dans le cas de l'imperforation de l'hymen, maintenant, qui vient avec un pile douleur et douleur pelvienne, maintenant, qui ça nous a fait dans ce cas ça? Réponse là, c'est que, en général, même si nous gagnons salle d'opération et même si nous pas salle d'opération tout, avec anesthésie, nous sommes capables de faire une incision légère au niveau de l'hymen pour s'en passer. Next question. Good morning. My name is Cindy Ritchie. Thank you for the conference. I work in Jacmel as a medical doctor in Community Coalition for Haiti. I would like to know if you leave the vaginal cup or menstrual cup in for 12 hours, would that cause any infection? And what are the disadvantages in using it? And how would you find that in Haiti for the population of Jacmel? So the disadvantages are mostly psychological because many women don't like the idea of putting something in that stays for 12 hours and then having to take it out and pour out the blood. Maintenant, alors, il y a une question et on ébauche de réponse. Maintenant, pour coupe menstruelle là, question, est-ce que les mettez coupe menstruelle là à l'intérieur du vagin pour collecter sang, est-ce que il n'y a pas qu'à causer infection et qui des avantages qu'il y a bien dans ça? Et le docteur a dit non, il va causer infection et des avantages là, surtout psychologiques, c'est parce que FIA ne va pas se sentir confortable avec les dispositifs là à l'intérieur du vagin, mais il va poser un problème pour ça. There's no harm in leaving it for the 12 hours. It does not cause an infection. And if you think that you would be interested to get it in Jacmel, then we can work on asking some companies to donate the cups. Maintenant, Jean Sodial par cause d'infection et nous demandons que nous avons en Haïti tout. Il dit si nous sommes intéressés à gagner Jacmel, nous sommes capables de demander des compagnies pour faire des donations de façon à ce que nous gagnions. Donc si nous sommes intéressés, nous sommes capables de faire nous joindre. Pardon. Next question. Mm-hmm. Thank you for this presentation. Does a woman have to ovulate every month? And if that doesn't happen, what might cause it? She doesn't have to ovulate every month. And when she doesn't ovulate, it could be because of the problems that we talked about, the thyroid or other hormones, or because she's too thin, or because she's too heavy. Et alors, la question c'était quoi? Est-ce que une fille supposée ovuler tous les mois? S'il pas ovuler tous les mois, est-ce que ça c'est un problème? Docteur a répondu que non, fille n'a pas obligé d'ovuler tous les mois et que l'aile pas ovuler tout, qui problème ça qui n'a pas ovuler? Ça, en général, ça ne se parle pas, problème thyroïde, ovaire mycopolycystique, mon a trop maigre, il a même trop gros tout, trop fort en poids. Tout ça, c'est des raisons qui sont capables de faire que il pas ovuler. That was it. We don't have any more. Okay. Thank you so much. Merci à tous. Yes, thank you all so much. We were recording this and we will share the recording with everyone. If any additional questions come in, we will share them with Dr. Ghofrany and get answers to you. Yep. Merci à tout le monde. Nous t'ai enregistré session ça, nous n'a partagé là avec nous après. Et puis tout si il y a d'autres questions, nous t'avons même posé, nous avons envoyé par message et puis nous transmettre à Dr. Ghofrany. And really, if anyone is interested in the menstrual cup, please email us because that is something that we really can try to help with. And I think it would be very helpful for everyone in the community in Haiti
who doesn't have access to pads and tampons. Maintenant, encore, insister sur ça, pour couple menstruel, là, si nous intéressés, voyez email bah, nous, dans ce sens ça, nous avons fait toute possibilité nous, pour nous capables de joindre, nous pensons que c'est vraiment, vraiment intéressant pour la communauté qui peut-être pas gagner assez de moyens pour acheter Ecotex avec tampon. Donc, voyez email bah, nous, on a fait possibilité pour le river joindre nous. Also, I would like to say that you can email me the recording because my staff had issue with the internet, so I think it would help them a lot having it. We will definitely do that, Dr. Daniel. Absolutely. Thank you so much. Can I ask, do you think, Dr. Shieva, that there's any possibility or difficulty with fabricating those cups in Haiti? Fabricating them? I have no idea because I don't know what ability they have in Haiti to Well, do they it. have the ability. The question is, what is the, what materials would be possible to Well, use? the majority of them are made from silicone. But I would, again, I don't know the facilities there. I would imagine it's less expensive to just, if we contact, there are so many companies that make menstrual cups right now. And I cannot imagine they cost a lot. They're silicone and it's a small cup. So I just looked it up. It's between $6 and $32. to purchase. Little ones in the U.S. Right, to purchase whole, that's purchasing Right. retail. But if we can get companies to donate them or give them to us wholesale, that's different. So again, it's hard for me to answer whether it's cheaper to make them in Haiti or get companies to donate them. It might make it, if it was a way to, I'm not talking about the cost of it, although it's probably less if they fabricate it, but it could be distributed a lot more quickly if there was Yeah. a way that people could do Yeah. it. I think Ted, Barb, Meg, Marie Claire, Shieva, we can try and maybe pick this up again. Yeah. Separately. Because I think it's very impactful. Yeah, it's a great topic. Well, again, I thank everybody. I think this was excellent. That was our first Haiti Education Network. Webinar. It was a huge Yay. success. Thank you Thank so you to much. everybody. And you guys do great work. Thank Amazing. everybody for being here. And you. Dr. Shieva, thank you so much for sharing with us. Dr. Daniel, excellent translation. Thank you so much. Thank you And so keep an much. eye out for future webinars. In January, we'll be on orthopedic services in Haiti, January 22nd. And then February 10th will be another lecture like this on dementia. And then February 11th will be on neonatology services in Haiti. So a lot. Daniel, thank you so much. Barb, Thank you, thanks for Daniel. hosting. You did a Thanks, great Barb. job. Everybody, Have a good day, everybody. Thanks, everyone. Bye. Bye-bye. Bye, thank you. Bye, Meg. Bye, guys. Bye, Barb.